Colonia Tovar, a little slice of Germany in the heart of Venezuela. These days it's a popular weekend tourist destination. Visitors come here from nearby Caracas for the cooler mountain weather and some old-world charm. The town is also home to around 20,000 people. Many are descendants of the 389 men and women who came here in the 1840s from the Black Forest region of what is now Germany. Theirs was a story of migration to a place that they were told would be a land of plenty. Those early days were hard. The harsh terrain made farming tough. The immigrants did their best to recreate what they'd left behind. Now, 180 years later, migration dominates the conversations here again, as a new, younger generation sets off for opportunities abroad. Nearly 8 million Venezuelans have left this country over the last decade. Colonia Tovar has seen its share of the exodus. That's a concern for the management of this family-run hotel. Sí, todo. Carolina Benglard may be the last of her generation to remain here. All her children have left for Germany. So was the idea to make this as German as possible? Or? Yes, of course. Right. We are German. Our food is very German. The decoration is very German. This is very old. This is all 40 years, 50 years old. This is our loveliest place, the bar. She's proud of what her parents built. The Benglards are relatively new arrivals to Colonia Tovar. Carolina's grandparents and her mother came here in the 1960s. Until then, the town had been isolated from the rest of the country for over a century. Maria, now in her 80s, was 17 when she arrived. No sabíamos español y el alemán no entendíamos. El alemán de aquí. The people she met were still speaking a dialect of ancient Alemannic, which modern German speakers struggle to understand. Women in this isolated, intermarried community, Maria noticed, were particularly impressed when they saw men from outside. Claro, ya cuando vinieron los primeros guardias nacionales, las mujeres, bueno, pues se volvieran locos. 100 años solo. 100 años solo. Y después, poco a poco. Se cambia la gente. Many of those from that first generation, she said, felt that they'd been duped. Porque dijeron que es una tierra fértil, muchos van a hacer casitas y cuando vinieron un hueco quemado y las mujeres se zumbaron al piso llorando. Yo sabía que iba a pasar eso, pero se levantaron, bueno, eran alemanes, invencibles, no murieron de hambre. Showing some of that spirit herself, she remains the hotel's head chef. This kitchen was built to cater for up to 100 guests in more prosperous times. There is some sense of the end of an era here. Can these businesses survive as much of the town's youth emigrates? Recruiting staff has become hard. Many went away. Many young people go to the US, to Santo Domingo, to Ecuador. The young people are not going to continue this line we have, no? Yeah.
Julio Carrillo is a fifth-generation immigrant to Colonia Tovar. He is trying to ensure that the history of this unusual town is not forgotten, as so many leave. Ik heet Julio Carrillo, ik ben voor Colonia Tovar. We hopen als alle lid de spraak nog halten, als des weitergeht und nicht, als de spraak niet verloren geht. He's one of the few residents still to speak the language that his forebears brought from Germany. Bueno, realmente yo considero de que uno de los pilares fundamentales o esa, por decir, la parte número uno, culturalmente hablando, es el idioma, que desgraciadamente se nos está desapareciendo. La palabra bien lo dice, un idioma materno, y a la mamá no hablarlo, pues ya ahí es un poquito cuesta arriba transmitirlo de generación en generación. Yo pertenezco a la quinta generación de los emigrantes alemanes y aún conservo, pues hablo el idioma que trajeron nuestros antepasados. Julio is an optimistic man, but he admits he may be fighting a losing battle. Hay un poco de desinterés en los jóvenes de mantenerlo, ¿no? O sea, no le ven quizás la fuerza comparándolo con un idioma como el inglés, que es un idioma universal. Y quizás por ello y múltiples razones, pues que y tristemente se nos ha ido acabando el idioma. He has one possible solution: to write songs in the old language. He hopes it makes people realize what they're missing before it's gone. But not everyone is seeking better opportunities in foreign fields. Strawberry farmer Henry Rue is another descendant of one of the original families that came here in the 1840s. Por ejemplo, como este, que ya tuvo fruta, ya esto hay que sacárselo, lo sacamos con la tijera. Henry lived abroad, but he decided to come back. Bueno, o sea, sí, en relación a los que son contemporáneos, un 60-70% se fueron. Y bueno, o sea, yo estoy aquí ahora porque tal vez no me gustó el exterior, pues. Estuve en 4 o 5 países y no, o sea, prefiero aquí. Sí. Sí, en el tema, claro, lo que pasa es que cuando tú estás afuera, no eres autónomo. O sea, dependes de un trabajo o algo. Aquí eres autónomo y bueno, con la siembra, tú eres tu propio jefe. Pues. And his roots really are here. Es la poda, ¿sabes? Hay que podarla todas las menguantes. La casa de mi abuelo era esa. Ya no está operativa, pero ahí fue donde vivió. Luego su mamá, o mi bisabuela, vivía como 300 metros más abajo, que era la casa vieja. Y todavía vive una de las hermanas de mi abuelo, tiene 98 años. Many here have sold their ancestral lands, but Henry is determined. He's staying put. Hay personas, hay familias que han vendido sus terrenos, ¿sabes? Nosotros sí no tenemos esa costumbre. Nosotros lo que nos dan de herencia lo respetamos y no lo vendemos. Pues. O sea, permanecemos con ellos. Quién sabe si hay 2 o 3 generaciones después de nosotros que sí lo hagan, pues, pero hasta ahora no. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitaría eso? No, bueno, no sé, a lo mejor por respeto también a los antepasados, pues, puede ser.